Hello. Abdullah, can you hear me? Yes, sir. Audible, clear? Am I audible, clear? Yes, sir. Have all the students joined? Can I start? Or should I wait for a We minute? can start, sir. No, sir. Everybody has been. Okay. Okay. When was your class? Just prior to my class? 2 to 3 or sometime earlier? Pardon, sir. When was your last class? In the sense, did you have a class at 2 p.m.? And no, sir. It was at 12 p.m. 12 to Okay. 1. Okay. So at 3 o'clock in the afternoon, I know that it is a hard task to keep you rooted to the laptop, because today we are going to discuss a topic on fractures of the spine and something about paraplegia. It's a little bit complicated topic, but the good thing is that you need not know too much about it. There are some important parts which I will discuss.
then you can go and read a bit about this, so that you will be able to face the questions in the exam. Again, as usual, I will be discussing only the most important points that are asked in the exams. So it will be an exam-oriented discussion. At the same time, I will also be discussing because there are certain points which are very common with orthopedics, medicine, neurology. So it will be a revision for those people who have already done their, who already attended their medicine classes and all. So I will share my slide now. Okay, shall I proceed? Okay, sir. Okay. Okay. Now, when we are talking about fracture spine and paraplegia, what essentially we are talking about is spinal cord injury. All of us are aware that spinal cord injury is something that you wouldn't want even your enemies to have. So that is because that is a devastating injury in the life of a person. So for undergraduate part, we will be discussing about thoracolumbar injuries. We will not be discussing about cervical spine injuries because that is not a part of the undergraduate syllabus. So just to have to introduce, sir. Yes, yes. I cannot see the screen, sir. What should I do? I have shared the slide, no? Shared. You are not able to see? No, sir. Wait a second. Are you able to see now? Yes, sir. Okay, fine. Okay, now you are able to see, right? Yes, sir. Okay, so when we are talking about fractures of the spine, what essentially we are discussing about is a spinal cord injury. We know that all of us know that spinal cord injury is a very devastating injury that anybody can have because the treatment options are limited, and at the same time the outcome of these treatments are also not very great. For the undergraduate part, we will be discussing about thoracolumbar injuries, fractures in the thoracolumbar area, and cervical spine injuries. That's also an important part of the spinal cord injury, but this we will not be discussing today because that is not an important part in the undergraduate curriculum. Okay. Now, just to introduce the topic, we need to look at we need to have a refreshing of the anatomy of the human vertebral column. So we know that how many vertebrae are there? There are 33 vertebrae in the human body. There are 7 cervical vertebrae, 12 thoracic vertebrae, 5 lumbar vertebrae, and the sacrum 5 vertebrae fused into one. Coccyx again there are 4 fused vertebrae. And at the same time, we should know that in between most of the vertebra there is what is known as an intervertebral disc. So when there are 33 vertebrae in the body, there are 23 intervertebral discs in the body. Okay, so some of these points which I have marked in red are important for multiple choice questions in the entrance. We should remember that in the adult, the spinal cord as such ends at the lower border of L1 vertebra. In child, it may be up to L3. So as we gain height from the child to the adult, what happens is there's a relative overgrowth of the vertebra when compared to the spinal cord. So in a child, it may be at the lower border of L3, but in an adult, it becomes at the lower border of L1. So till L1, the spinal cord there is spinal cord, and the spinal cord is comprised about the white matter and the gray matter. But after the L1, below the L1, the dura, inside the dura, there is no cord as such. It comprises of mainly the spinal roots, and these roots are known as the Cauda equina or the
horse's tail, Cauda equina. So again, that so implying, taking an implication further from that, we understand that up to L1, that is from C1 to L1, the spinal cord is involved. So when the spinal cord is involved, it is part of the upper motor neuron part. So the term that is used is a myelopathy. While below L1, when there is no cord to be involved, and this area is composed of only the spinal roots, and hence it is known as an LMN lesion or radiculopathy. So that the difference that you have to understand, where the spinal cord will be involved, and so if you have a fracture of L5 vertebra, you will not have a UMN lesion, because when the spinal cord is, when the dura is involved, there are only roots inside the dura at L5. So you cannot have a myelopathy in a fracture, in a patient with a fracture L5. Now again, one more diagram to show. So this is the each part is the vertebra, and in between the vertebra there is a jelly-like material which is known as the intervertebral disc. What is the function of the intervertebral disc? The intervertebral disc acts as a cushion or a shock absorber, because you know that all the 33 vertebrae are in different states of motion when we walk around, when we sit, when we bend forward, when we flex, etc. So you cannot have the vertebra bony structures rubbing against each other, which will be very painful. So in order to absorb the shock between the two vertebrae in varying degrees of movement, there is an intervertebral disc. An intervertebral disc is something, if you take the cross section here, the intervertebral disc, it comprises of a fibrous structure which is known as the annulus, fibrous, which controls the nucleus pulposus or the jelly-like material inside. And each vertebra are articulated with the next vertebra by means of the facet joints. So this much basic understanding of the anatomy that you should have. Okay, then if you take a cross section of the vertebral column, plus the cross section of the vertebral column, it will be like this. So this is the vertebra, this is the vertebral body as such. This is the facet joint, this is the lamina portion, this is the spinous process. And what is the main function of the vertebral column is to protect the vital spinal cord or the dura inside the vertebral, the spinal canal. So this is the spinal cord is actually surrounded by a little bit of epidural fat, and inside the epidural fat is a dura, and after the dura there is a subdural space. Then comes the arachnoid. After the arachnoid, or inner to the arachnoid, contains a subarachnoid space, and then there is a pia mater. So you know that spinal cord has got three coverings: dura, arachnoid, and the pia mater. And inside the pia mater, you have the gray cells, the gray matter as well as the white matter. So this is basically what you have when you take a cross section of a vertebra. So the function of the vertebra is to protect the vital spinal cord. But you know that function, suppose this is fractured, this vertebral body is fractured, or there is every chance that this fractured piece of bone can hit onto the spinal cord and cause damage. So that is a basic idea that we should be having when you are talking about spinal cord injuries. Now, what are the questions that are usually asked from these topics? So we have to discuss about emergency management of a spinal cord injury victim. Second, they may ask you as a short note, what is a spinal shock? Then there are cord syndromes, which there are various cord syndromes which we'll go through in a short detail in few slides coming from now. Brown-Sea cord syndrome, central cord syndrome, and there is one more question that when you take all the question papers, you have a short note on burst fracture. So we will discuss each of these. So these are the ones that you need to understand. So what are the emergency things that you should do when a patient comes with a suspected spinal cord injury? Now I am going to talk about a clinical scenario. A 35-year-old man is brought to the emergency room with a history of fall from tree. On examination, patient is drowsy, and the examiner or the surgeon who sees the patient notes that he is unable to move his both lower limbs. So that is he is paraplegic. Upper limb power is normal. His BP is 90/60. Pulse rate is 50. So that is a classical way in which a patient with a spinal cord injury presents to you in the emergency department. So what are the things that we should do?
The first and foremost thing that you see when you see a patient with suspected spinal cord injury, that doesn't mean that patient just need to come to the hospital. It may be at the site of injury, at the workplace or the farm or the field in which he has worked. The most important thing that you should teach and tell your colleagues and tell your paramedicals is that you should not further harm the patient. That is primum non care. The care should start at the site of injury, and assume all patients who are falling from height or being thrown out of a vehicle by a road traffic accident, or who has got a seatbelt injury from a road traffic accident, all assume that all these patients have a spinal cord injury. So anecdotally, I can tell you the most recent spinal cord vertebral fracture that has occurred to a very high profile person. You remember that Mr. the owner of Lulu Enterprises, Dr. M.M. Yusuf Ali, had a vertebral fracture when his helicopter landed in a marshy area accidentally. But the important thing, the thing was that he was taken to a hospital in sitting, and luckily he was so lucky that he did not develop a paraplegia from the injury. Ideally, he should have been taken in a spine board. He should have been immobilized in a spine board. Where the paramedics should have reached the spot. He should be made to wear a collar, so that will prevent any movement of the cervical spine. But instead, he was taken in a jeep or auto rickshaw to the hospital. Luckily for him, he did not develop further complication of the injury. So that is so important that we find that in various workplaces, the injured persons are brought to the hospital in auto rickshaw. They are bundled up in an auto rickshaw and brought to the casualty. At the time of injury, they may be moving all their limbs, but when the patient comes to the casualty in such a bundled up state, the patient may develop an irreversible injury to the spinal cord. So that is very important. So this is the spine board. So spine board, see everywhere, every portion of the patient is immobilized in a spine board, and you can see even if you do not have a collar, you can put two pillows like this on either side of the neck. Keep the head restrained so that patient will not move. And if you have a collar, this is known as a Philadelphia collar. This is a very important first aid measure that you can do whenever the patient comes to casualty or the any emergency setup. So, and you see that the surgeon is holding the neck to prevent any untoward motion of the head. And you should know what is known as a log rolling. Log rolling, so any patient suspected spinal cord injury, what you should not allow the patient to move on his or her own. You should have 4 persons. 4 persons should be there. 1 person at the head end of the patient, and he should be stabilizing the head and neck in line with the body. 1 person should be should be controlling the upper torso. 2 persons should be controlling the pelvis and the lower limb. So whatever sideways movement that you have to do should be done together, and then the patient should be immobilized in a spine board and taken to the nearby hospital. That is the importance of log rolling. Now, whenever a patient comes with the suspected spinal cord injury, we should not forget about the basics of resuscitation. Airway has to be checked, breathing has to be checked. Sometimes patient will be unconscious, there may be froth or vomitus in the mouth. This will all cause aspiration. We have to check this breathing and by means of a pulse oximeter. You have to check and establish, check the BP of the patient and establish a big cannula, not a small blue cannula or a pink cannula. You have to give a green cannula or a gray cannula. Very important. And so once airway, breathing and circulation are re-established, then is the time when we look for deformities like fractures, where you look for other fractures. When your patient falls from a height, you can have calcaneal fracture, you can have fractures around the knee, tibial condyle fractures, you can have fractures of the pelvis, and sometimes you can have abdominal injuries along with that. So these may be more life-threatening injuries than the spinal cord injury. So they should be given proper address.
Then patient should be exposed, the clothes should be removed, and we should also examine his external genitalia, because a blood in the urethral meatus will suggest a grave pelvic injury, which if you are neglecting or missing, this may result in losing the patient due to hypovolemic shock. Now, if the patient is presenting early, one of the drugs that we can give in a patient with spinal cord injury is methylprednisolone. But you should remember that the dose that is prescribed for methylprednisolone is a very high dose. That is, you have to give a bolus dose of 30 milligram per kilogram. So, if a 50 kilogram person, that will come around 1.5 grams. Then this will be followed by a dose of 5.4 milligram per kilogram per hour. They can note down this. You can note down this dose: 30 milligram per kilogram bolus followed by 5.4 milligram per kilogram per hour. So this is a very high dose of methylprednisolone that we have to give in these patients. Okay. Then, so these are the primary care management, because this is often asked one time for the university exam. This is the primary care management of a spinal cord injury. Now, another short note that is commonly asked both in orthopedics as well as medicine is, what is spinal shock? Now, when you see a patient after a spinal cord injury, when the patient comes to casualty, patient will be in a state that he is not able to move both his lower limbs or the upper limb, whatever the situation, and they will have temporary loss of motor, sensory, and all reflex activity below the level of spinal cord injury. So this is the condition which is known as a spinal shock. By spinal shock, we mean that the spinal cord is in a state of shock. It is in a state of shock due to the injury. So when you examine the patient, the limbs will be flaccid, that the motor system will be flaccid. There will be altered sensation of hyperesthesia, and you may have noticed that many of them will pass urine or feces on their own. So there will be incontinent bowel and bladder. So again, repeating, the limbs will be flaccid, hyperesthetic, and incontinent bowel and bladder. So this is the definition of it is a temporary loss of motor, sensory, and all reflex activity below the level of spinal cord injury. Now, the spinal shock, there are various phases of spinal shock. Initially, when the patient presents, this second part you just concentrate. Initially, when the patient presents, patient will be flat. I told you it's in a flaccid state. So there will be, all the reflexes will be absent. Then there is a second phase where certain reflexes will return. Which are the reflexes that are going to return? These are the cutaneous reflexes and the polysynaptic reflexes. For example, the initial reflex to return will be bulbocavernous reflex, anal wink reflex, or the cremaster reflex. Then there is also one more reflex which actually returns much earlier, which is known as a delayed plantar reflex, which is not important for the undergraduate. So I am not touching that part. So the initial reflex return, there is a stage of initial areflexia, totally areflexive. Then the certain reflexes start reappearing. So that is the term that these are the bulbocavernous reflex, the anal wing reflex, and the cremastic reflex. Then after that, what happens is the reflex starts to become hyperreflexia. Hyperreflexia means you are eliciting the knee jerk, there will be the knee jerk will be 4+. Eliciting the angle jerk will be 3+. And further that will progress to more and more of hyperreflexia, which is manifested by increased tone of the muscles. So again repeating, the first phase is areflexia, which is flaccid, hypotonic. Second, you have the initial reflex return, which is where the cutaneous reflexes and the polysynaptic reflexes return. After that, the more deep tendon reflexes return, and the fourth stage will be the final hyperreflexia, where the patient gets spastic and hypertonicity. So these stages of spinal shock and the reasons for the spinal shock, if you are knowing, it will be good. Now, just time course and pattern of whatever I have told, again I am just repeating. So the bulbocavernous reflexes will return within a few days, 2 to 3 days. And the anal wing reflex, cremaster, all these will return within 2. These are the initial early reflexes to return. Now if we go to Babinski sign, this will return by 3 to 4 weeks or beyond that. So this deep tendon reflexy, deep tendon will take more time, may take 4 to 6 weeks. So this much amount of information you should have. So when do you say that the spinal shock has ended?
So there is a definite pattern of end of spinal shock. So the cutaneous and polysynaptic reflexes will be the first to recover. So which are the cutaneous and polysynaptic reflexes that we are interested in? Bulbocavernous reflexes, cremastic reflex, and the anal wing. And also flexor reflexes recover earlier than the extensor reflex. That is why Babinski appears faster than the knee jerk. Okay. Then the more proximal the spinal cord injury. Suppose you have a cervical spinal cord injury, the return of the end of spinal shock is much earlier than compared to a thoracic spinal cord injury. So these points you should know. Now, what is the difference between a spinal shock and a neurogenic shock? Spinal shock, as already I've told you, there is an immediate temporary loss of power, sensation, and reflex below the level of injury. In a neurogenic shock, the same spinal cord injury, if the sympathetic nervous system is affected, what happens is the patient will have hypotension, and when you have hypotension, you expect the body to become tachycardic. That is what happens in a hypovolemic shock. When you lose a lot of blood from the body, there is a compensatory mechanism by which you get tachycardia. But this tachycardia is actually mediated by the sympathetic system. So when the sympathetic system is lost, the patient develops hypotension and bradycardia. So that is the difference between spinal shock and neurogenic shock. Spinal shock is due to the temporary loss because the peripheral neurons have become unresponsive to the brain stimulus. While neurogenic shock is due to the loss of sympathetic system, autonomic pathway. So that is the difference that you should know. And what is the importance of spinal shock in a spinal cord injury victim? When you see that the patient is in spinal shock for a longer duration, suppose the patient has no reflexes returned for 2 weeks, that means that patient has got a very bad prognosis. So the delay in return of the reflexes is an important prognostic factor in predicting recovery from a spinal cord injury. So these points we have covered about spinal cord injury. Now, we should know what is a burst fracture. That is often asked for a short note. Now, I have in this figure you can see one schematic diagram, a schematic representation of vertebra in the from the lateral. You're looking from the lateral side, and this figure you're looking from the top, which is known as an axial cut. Now, each vertebra is stacked over the other in a particular fashion. Now, a surgeon named Dennis, he divided this vertebra into 3 columns, and he made this study based upon the weight-bearing capacity of each of these columns. So he has divided the vertebral body into an anterior 2/3 part, then which is known as the anterior column, then a middle part that is just anterior to the spinal canal. Here is the spinal canal, and this is the middle column. So the vertebral body itself has got 2 parts. The 2/3 part is the anterior column. The middle 1/3 part is known as the middle column. And rest is the rest of the vertebra, including starting from the pedicle, the facet joint, the lamina, the spinous process, and transverse process. All these together form what is known as a posterior column. So based on this concept, we can describe what is a burst fracture. Now, Dennis further divided any spinal trauma into 3. One is a major injury and minor injury. Minor injuries are the ones there are fractures of the transverse process, articular process, pars interarticularis, pedicles, spinous, all these posterior parts. These are known as minor injuries. Now, the major injuries are divided into 4 types. One is you call it as a compression fracture. Second is a burst fracture. Third is a seat belt type fracture, and sometimes the whole vertebra may be dislocated following a fracture, which is fracture dislocation. Of this, for undergraduate, you should know the difference between a compression fracture and a burst fracture. So this diagram, if you closely look, you can see that this is the normal vertebra. The second is a fracture. You can see that the vertebra has become a wedge shape. It looks like a wedge. Because of the on the other right side, I have drawn a burst fracture also, but that is not visible in the screen. But so a compression fracture essentially means only the anterior column is involved, while this is a typical one that is in osteoporosis. Old ladies with osteoporosis, they become wedge shaped, kyphotic due to the compression fracture.
In burst fracture, it is the middle column that is involved, this portion, the middle column. So the difference between a compression fracture and a burst fracture is the involvement of two different columns. In compression fracture, it is the anterior column that is involved. In a burst fracture, it is the middle column that is involved. So we have looked at what is a burst fracture, what the Dennis column concept into three: anterior column, middle column, posterior column. The Dennis classification into four types: compression fracture, burst fracture, seat belt type, fracture dislocation. Minor injuries, you know the rest of the thing: transverse process fracture, spinous process fracture, facet fracture, pedicle fracture, etc. So in compression fracture, it's the anterior column that is involved. Burst fracture, it is the middle column. So when a patient with a suspected fracture, you take an X-ray. How do you know that what is a burst fracture? You look at the interpedicular distance between the two pedicles on the fractured vertebra. See the upper one. See, this is the distance between the two pedicles. See, in a burst fracture, the interpedicular distance is widened. Interpedicular, that is the classical finding in an X-ray in a burst fracture. Then if you do a CT scan, you can see that the middle column is fractured, and this is known as retropulsion. You can see the vertebra, the fracture is lying, the fragment of the fracture is lying inside the spinal canal. So obviously we can know that the spinal cord will be compressed. So this is the typical CT scan of a burst fracture. And then if the further investigation that you have to do is a MRI, which will show you how much is the spinal cord discompressed. So these are the X-rays. X-ray will always be taken in two views: AP, lateral view. Then the CT scan will help to know that there is a retropulsed fragment. The MRI is used to look at the spinal cord. Then there is a stable burst fracture and unstable burst fracture. What is unstable burst fracture? When there is a compression beyond 30% of the site. Suppose this is a 100%. Suppose this is taken as 100%. When the vertebra has collapsed to more than 70%, that becomes unstable. And any burst fracture with a neurologic deficit. Sometimes the patient can escape without a neurologic deficit. So whenever there is a whenever there is a burst fracture with a neurological deficit, it is known as a unstable burst. So the difference between stable burst and unstable burst. Okay. So if the patient is having no neural deficit, we can treat them conservatively. And what we do is you support the spine by giving a brace. This brace that is commonly given is known as a Knight-Taylor brace. You should know these names: Knight-Taylor brace. Now, if the patient is more serious, or if he has more neurological injury, or if the burst fracture is severe, you have to decompress the fracture and support the fracture by giving the transparticular fixation. These are particular screws that go through the pedicles into the vertebra, and you know that the height of the vertebra, the fractured vertebra here, is restored. So when you asked about burst fracture, you should mention about the middle column, the Dennis concept, the classification of by the Dennis. You should distinguish between a compression fracture and the burst fracture, the complications of a burst fracture, what are the investigations: X-ray, CT scan, MRI. Then what is the stable burst fracture? What is the unstable burst fracture? Then what are the options of conservative management? What are the indications for operative management? The complications for all fractures of the spine, most important complication you should know is the presence of neurological deficit, depending upon the level in which the fracture occurs. Then sometimes many patients after fracture they develop chronic back pain. So this much thing I have covered now. Now one more topic that I have to cover is the incomplete the spinal cord syndromes, and this will be sometimes asked as a short note. Okay. So what are the spinal cord syndromes? Complete spinal cord syndrome and incomplete. Because complete means there is nothing nothing to discuss much, because it is a complete paraplegia or quadriplegia. So there is nothing much to discuss about complete spinal cord syndrome. But incomplete spinal cord syndrome, there are few varieties that you should know. So the common incomplete spinal cord syndromes are the Brown-Sequard syndrome,
central cord syndrome, anterior cord syndrome, posterior cord syndrome, conus medullaris, and the Kodiaquinone syndrome. Of this, most important for undergraduate exam part as the brown sequard syndrome, central cord syndrome, and the Kodiaquinone syndrome. Sometimes Kodiaquinone syndrome is asked for 3-mark question in the exam. Now, let us come to the brown sequard syndrome. I want all of your attention to this diagram here. So, you know that in spinal cord, there are various tracts. There is a central canal. And surrounding it, there are various tracts. We know that posterior part of the spinal cord is mainly concerned with what? It is concerned with fine sensations, which is known as the posterior column. It is mainly concerned with the vibration. It is concerned with proprioception. It is concerned with the fine touch. Positioning sense. Then we have the lateral the corticospinal tract, otherwise it is known as the pyramidal tract, which is controlling the motor part of the body. Then we have the spinothalamic tract, there are two spinothalamic tracts. There are anterior spinothalamic tract and the lateral spinothalamic tract. The lateral spinothalamic tract, which is the sensation that is carried through it, it is the pain and temperature, while the anterior spinothalamic tract carries the crude touch part. So each of this you should remember. The posterior column consists of position, vibration sense, the fine some amount of fine touch. Then the lateral spinothalamic tract and the anterior spinothalamic tract are there. The lateral spinothalamic tract, the pain and temperature is being carried. Anterior spinothalamic tract carries the crude touch, and the corticospinal tract is important for the motor part. So in brown sequard syndrome, what is happening is half of the cord becomes involved. Half, that is like a hemisection of the cord. Okay. So when a hemisection of the cord what happens is, so you know on the side of the lesion, suppose the lesion is on the left side, patient will lose all the posterior column sensations. They will lose loss of position, vibration. Then the motor loss will be on the same side, and what happens is pain and temperature, because that is crossing from the one side to the other, that will also get lost from the opposite side. So in a brown sequard syndrome, the things that are lost on the same side are posterior column sensations like loss of position and vibration, the weakness on the same side, but loss of pain and temperature from the opposite side. So that you should know. That is the essential feature of a brown sequard syndrome. It is a hemisection of the spinal cord. It can occur in a penetrating trauma, so usually it's knife injury, penetrating trauma. Sometimes a penetrating tumor can cause a brown sequard syndrome. Sometimes a extramedullary lesion can grow from the outside of the spinal cord and press on to the one half of the spinal cord. So again, to repeating the clinical features, we can note down this very important topic: sensory, ipsilateral loss of proprioception due to posterior column involvement. Opposite side, contralateral, loss of pain and temperature due to involvement of the lateral spinothalamic tract. Motor, the same side, UMN lesion, because if it is in the cervical spinal canal or the thoracic spinal, you get a UMN lesion. So there will be spastic weakness due to the involvement of the pyramidal tract. And at the level of the lesion, you get LMN signs. At the level of the lesion, you get the LMN signs. So this is again what is happening. So hemisection, level of injury, suppose it's at the level of injury here, loss of movement on the same side as the cord damage, loss of pain and temperature and sensation on the opposite side. So you should be thorough about this when somebody asks you. Then there is the central cord syndrome. Now, central cord syndrome, you know that there is a central canal here in the center part, and there is the gray matter which actually surrounds the central cord. Okay. So when something is occurring here and the central canal is expanding due to some problem, there will be damage to the gray matter nerve cells and the crossings, because even the lateral spinothalamic tract, you know, that will be crossing very close to the the central canal. So a classical example is a syringomalia. When you central cord syringomalia, then trauma, sometimes in patients with cervical spondylosis, you can get hyperextension injuries to the neck, where there will be edema around the central canal. So the features will be sensory, dissociated sensory loss, loss of pain and temperature sense of the shoulders,
lower neck, upper trunk, in contrast to, because the light touch, joint position, and vibration are part of the posterior column, which is far away. So that will be preserved. Okay. Then the hallmark of a cerebral cord syndrome is arm weakness is much more than the leg weakness. That is because the cervical fibers are more closer to the central canal. So the upper limb fibers are more closer to the central canal. So you get arm weakness out of proportion to leg weakness in a cerebral cord syndrome. That should be borne in your mind. So this is the typical. So you know the central canal. This is expanding. So when it expands, it will gradually be involving the the motor tract, the crossing or fibers in the lateral spinothalamic tract. Then what is the anterior spinal syndrome? Anterior spinal syndrome. See, you know that the anterior spinal artery supplies the anterior 2/3 of the spinal cord. Posterior 1/3 is supplied by the posterior spinal artery. So when something happens, suppose you get a occlusion in the anterior spinal artery, what happens is the anterior 2/3 of the spinal cord becomes ischemic. So all these tracts that are involved are there in the anterior part. They get involved, while the posterior part of the spinal cord, which is the dorsal column, they are spared. So patients develop weakness, loss of pain, loss of all other sensations excepting joint sense, position sense, and vibration sense. That is the typical. Usually you get in ischemic injury to the anterior spinal artery. See, there is loss of movement, pain, and temperature, but patient will be still able to feel position, vibration, and touch in an anterior spinal artery syndrome or the anterior cord syndrome. Now, the most important one, that is the Kodiaquinone Syndrome and the Conus medullaris. So in my initial slide, I suggested that the spinal cord ends at L1. So when you come to the take the anatomy of the spinal cord, at the L1, the spinal cord becomes slightly bulbous, and that portion is known as the conus medullaris. After that, all the Kodiaquinone roots start, and they come right up to the sacral foramen, and they exit at various levels. In the conus part of the spinal cord, the portions that are the spinal segments that are represented are the lower sacral segments. Maybe L4, L5, S1, 2, 3, 4 segments. So in a Kodiaquinone, the typical presentation will be a patient with bilateral or a patient with a gradual presentation, gradual weakness, and usually one side is more affected than the other, unilateral, and the other side one side will be asymmetrical involvement. See, this is important. This asymmetrical involvement, and then you can see it is LMN. It is never UMN because it contains only the roots. So the Kodiaquinone syndrome is always LMN. That means the deep tendon reflexes are diminished, and most often because the roots are involved, patient has severe pain, radicular pain, a pain along the root. So when you take sensory aspect, there will be numbness, which is asymmetrical. There will be severe radicular pain. The motor part, when you look at the motor weakness, will be there in both lower limbs, but they are going to be asymmetrical weakness. The reflex part, when we see there will be LMN reflexes. That means the reflexes are absent or diminished. Then the bowel and bladder, they present later. And the most common that they have is the urinary retention. So again, whenever you get the syndrome, think about what happens to the motor, what happens to the sensory, what happens to the reflexes, what happens to the autonomic system. This is the way you should think about in any syndrome, any cord syndrome. So in a Kodiaquinone syndrome, it is if you look at motor, it is a unilateral or commonly bilateral, but which is asymmetric weakness. That is important. Asymmetric weakness, the progression of weakness is gradual. Then if you look at the sensory, the numbness will be there, but again the numbness of paresthesia is going to be asymmetrical. Then when you look at the reflexes, the element type of reflexes are going to be there, either they are absent or they are diminished. When you look at the autonomic system, the bladder involvement is late. Most often the bladder involvement is urinary retention. But when we come to Conus syndrome, so Conus is the last part of the human part, last part of the spinal cord as such. So in a Conus lesion, it will be sudden and bilateral. Weakness will not be that profound because it is the sacral segments that are going to involve. So the weakness will be more from the angle.
below the angle, it is usually symmetrical with respect to the numbness, and the reflexes are diminished at that level but brisk below the level. So knee jerk will be diminished, but angle jerk will be exaggerated. The angle will be exaggerated, and the involvement of the autonomic system will be early. Both urinary bowel incontinence, impotence is frequent. So that is how you distinguish between a conus medullaris syndrome and a Kodiaquinone syndrome. So conus medullaris, sudden, bilateral, symmetrical weakness. Radicular pain, sensory pain will be less, numbness will be symmetrical, the deep tendon reflex will be diminished at the level but brisk below the level. Sphincter function, the autonomic function, it will be present early. Bowel and bladder is incontinent, impotence is more common. That is how you distinguish between a conus medullaris and a Kodiaquinone syndrome. Practically, there will be a lot of overlap. Sometimes the patient has got a conus and Kodiaquinone syndrome together. A little bit more discussion on the Kodiaquinone syndrome. The most common cause of a Kodiaquinone syndrome is a large extruded central intervertebral disc herniation at L4, L5 level. So also that can be present in tumors, that can be present in fractures of the L4 vertebra, there can be present in infection or abscess inside the spinal cord. So you should mention all these clauses. Why we are discussing this Kodiaquinone or conus medullaris as a separate entity? Because these are surgical emergencies. So you need to take up these patients, work up these patients faster. You have to find out an essential cause. What is a conversive lesion there? And you have to take these patients for most of the time taken for emergency decompression. So I have completed the various cord syndromes. Just summing up the cord syndromes: round C cord, central cord, anterior cord syndrome, posterior cord syndrome. Posterior cord syndromes are all very rare, that you, and posterior cord syndrome essentially is a medical condition that is usually you get in tabes dorsalis, or the subacute combined degeneration of spinal cord. So otherwise, that is not an orthopedic condition. Then you have Kodiaquinone syndrome, you can have conus medullaris syndrome. So I am completing this topic. I've gone through the most important parts of this topic. I'm not. You can read the textbook, because if you read today itself, you will register many of these points, and many of them have what I've discussed have got overlap between neurology and the medical part. So it should be a revision for you also. So anybody want to ask any clarifications? Abdullah. Yes, sir. Anything you want to ask? No, sir. So, I think I have the slides I have created contains the exact points what you should be writing in exam. Okay, so you can copy some of the, because some of the points that I've written, you will have to search in various books to get all the correct points. So you can just copy some of the slides in when you prepare the notes. Okay. Okay, sir. Okay, shall we conclude? Okay, sir. Thank you, sir. Okay, thank you.
Hello. Hello class. Hello ma'am. നിങ്ങൾക്ക് 3 to 4 ഓർത്തോ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണോ അതോ വേറെ ബാച്ചിനായിരുന്നോ? അല്ല മാം, ഞങ്ങളിപ്പം BDS ആയിരുന്നില്ല. അല്ല അപ്പൊ ഇപ്പൊ വേറൊന്നും ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ARDS എടുക്കാം. ഓക്കെ, വേറെ ഒന്നും ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. ഇനി 5-നല്ലേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ? അതെ മാം. ഓക്കെ ശരി. അപ്പം ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് വിൽ ബി ARDS. ലാസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ അനാഫിലാക്ടിക് ഷോക്കിന്റെ കൂടെ തന്നെ എടുക്കാനിരുന്ന ടൈം ഇല്ലാഞ്ഞുകൊണ്ട് എടുക്കാനാ കേട്ടോ. ഇന്നത്തേക്ക് ആക്ച്വലി വെച്ചിരുന്ന ഒരു ക്ലാസ് വാസ് HIV, പക്ഷെ അത് എടുക്കേണ്ട ആൾ ഇസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ബിസി. സോ ഇന്ന് ARDS ക്വിക്ക് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യാം. ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവേ. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? ഉണ്ട് മാം. Okay, so we'll start now. Okay. Okay ma'am. Today we'll be discussing acute respiratory distress syndrome or ARDS. ARDS is characterized by the triad of acute shortness of breath, hypoxemia, and bilateral diffuse pulmonary infiltrates. You might be familiar with these terms because since the COVID pandemic is going on, you might be familiar with the terms hypoxemia, diffuse pulmonary infiltrates, and all. So ARDS in many causes ഉണ്ട്, not just a cardiogenic cause. പല കോസസ് കാരണം റിസൾട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് ARDS. അതൊരു എൻഡ് റിസൾട്ട് ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസ്ട്രസ് സിൻഡ്രോം and it is characterized by patient having breathlessness or acute breathlessness ആയിട്ട് patient present ചെയ്യുന്നു, having a drop in saturation levels which is meant by hypoxemia. And X-ray എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ you will notice bilateral diffuse pulmonary infiltrates as shown in this diagram. So ഇതൊരു ARDS lung ആണ്. So ARDS
is a syndrome characterized by a patient presenting with acute shortness of breath, having desaturation or hypoxemia, with his chest X-ray showing bilateral diffuse pulmonary infiltrates. ബൈലാറ്ററലി ബ്ലാക്ക് ആയിട്ട് ഇരിക്കേണ്ട ലങ് ഫിൽസ് ബൈലാറ്ററലി അത്രയും ഡിഫ്യൂസ് ഇൻഫിൽട്രേറ്റ്സ് വന്ന് വൈറ്റിഷ് ലങ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. സോ ഇതാണ് ഒരു ARDS ലങ്. ആൻഡ് ദ പേഷ്യന്റ് വിൽ ബി ഹാവിംഗ് അക്യൂട്ട് ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് ഷോർട്ട്നെസ് ഓഫ് ബ്രെത്ത്. വിത്തിൻ ഡേയ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഷോർട്ട്നെസ് ഓഫ് ബ്രെത്ത് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു COPD പോലത്തെ ക്രോണിക് ബ്രെത്ത്ലെസ്നെസ് ആയിരിക്കില്ല. സോ അക്യൂട്ട് ഷോർട്ട്നെസ് ഓഫ് ബ്രെത്ത് characterized by desaturation or hypoxemia. And ARDS is also synonymous with these terms. Same ആണ് ARDS ഉം നോൺ കാർഡിയോജനിക് പൾമണറി എഡിമ സെയിം ആണ്. And it is also synonymous with shock lung, blast lung or diffuse alveolar damage. ഇത് ARDS ന്റെ വേറെ ടേംസ് ആണ്. നോൺ കാർഡിയോജനിക് പൾമണറി എഡിമ, ഷോക്ക് ലങ്, ബ്ലാസ്റ്റ് ലങ് or diffuse alveolar damage. മോസ്റ്റ് കോമൺലി നമ്മൾ കാണുന്നത് എപ്പോഴും കാർഡിയോജനിക് പൾമണറി എഡിമ ആയിരിക്കും. യൂഷ്വലി ഒരു MI വന്ന പേഷ്യന്റ് യൂഷ്വലി എല്ലാ MIസും ചെസ്റ്റ് പെയിൻസ് ആയിട്ടാണ് വരാറ്. പക്ഷെ there are some MIs, some STEMIs, especially diabetic patients ഒക്കെയാണ്, they may not present with a chest pain. Instead, they'll have acute shortness of breath. ഈ shortness of breath is because of the decreased pumping by heart. ഹാർട്ടിന് ഫോർവേഡ് പ്രഷർ കുറവായിരിക്കും, ഫോർവേഡ് ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ബിക്കോസ് ദ മയോകാർഡിയം ഇസ് ഡാമേജ്. അതുകൊണ്ട് ഹാർട്ടിൽ ബ്ലഡ് പൂൾഡ് ആയിട്ട് ബാക്ക് പ്രഷർ കൂടും. ബാക്ക് പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ ഹാർട്ടിലേക്ക് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന വെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് they come from the lungs. So these veins will get congested. And veins congested ആവുമ്പം അതിന്റെ എൻഡോത്തീലിയത്തിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ the fluid will start to seep. അങ്ങനെ ഇൻട്രാ വാസ്കുലർ ആയിട്ട് കിടക്കേണ്ട ഫ്ലൂയിഡ് പുറത്തേക്ക് സീപ്പ് ചെയ്ത് ദീസ് കാപ്പിലറീസ് ആർ ഇൻ ക്ലോസ് കണക്ഷൻ വിത്ത് ദി ആൽവിയോളി. ആൽവിയോളിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് കയറും. So this is the end result of a increased hydrostatic pressure within the venules and the capillaries. ഇതാണ് കാർഡിയോജനിക് പൾമണറി എഡിമയുടെ കോസ്. കാർഡിയോജനിക് പൾമണറി എഡിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർട്ടിന് ഒരു ഡാമേജ് ഉണ്ടായി. The heart is damaged due to some etiology. And as a result of the insult, primary insult to heart, secondary ആയിട്ട് the patient is having a pulmonary edema. That is cardiogenic pulmonary edema. And what is the mechanism? ഒരു എൻസ്റ്റമിയേക്കാൾ യൂഷ്വലി നമ്മൾ കാണുന്ന സ്റ്റെമയാണ്. നമ്മൾ പറയില്ലേ anterior wall MI, inferior wall MI എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ST elevation myocardial infarction, but the whole thickness of myocardium is damaged. So അങ്ങനെ ഡാമേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹാർട്ടിന് cannot pump the blood in forward direction. അങ്ങനെ വെൻട്രിക്കിൾസിൽ റീറ്റൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് ബാക്ക് പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ ഏട്രിയ ഡൈലേറ്റഡ് ആവും. ഏട്രിയന്ന് ഈ ബ്ലഡ് എല്ലാം ഫോർവേഡ് പമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ടാവുമ്പം ഏട്രിയയിലേക്ക് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന 4 പൾമണറി വെയിൻസ്, പൾമണറി വെയിൻസിലേക്ക് ബാക്ക് പ്രഷർ കൂടും. പൾമണറി വെയിൻസിൽ ബ്ലഡ് പൂൾഡ് ആവും. ആൻഡ് ദീസ് പൂൾഡ് ബ്ലഡിന്റെ കാരണമുള്ള ഇൻക്രീസ്ഡ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ വിൽ ബി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ടു a ചെറിയ capillaries which surround each alveoli. സോ എൻഡ് റിസൾട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കാപ്പിലറി ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ കൂടും. കാപ്പിലറിയുടെ ഉള്ളിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത് 100 ml വോളിയം ഓഫ് ബ്ലഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പം ആ സെയിം കാപ്പിലറി ഒരു 500 ml വോളിയം ഓഫ് ബ്ലഡ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ. സോ കാപ്പിലറിയുടെ മേലുള്ള പ്രഷർ കൂടി, കാപ്പിലറിയിലെ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ കൂടി. ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ ഇസ് ദ പ്രഷർ എക്സർട്ടഡ് ബൈ ദ ഫ്ലൂയിഡ് ഔട്ട്വേർഡ്സ്. ഒരു വെസലിന്റെ പുറത്തേക്ക് ഡയറക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രഷറാണ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ. അപ്പം ഇൻട്രാവാസ്കുലർ വോളിയം കൂടി, കൺജഷൻ കൂടിയതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ കൂടി. ഇത് ഓരോരോ എൻഡോത്തീലിയം, ഇവിടെ ഒരു ഇമേജ് ആയി ഷോയു. ഈ എൻഡോത്തീലിയം എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്ക്ഡ് ഇൻ എ റെഡ് ലൈൻ. ആ എൻഡോത്തീലിയം ക്ലോസ്ലി സ്പേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് ആണ്. എൻഡോത്തീലിയൽ സെൽസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു എൻഡോത്തീലിയം ഉണ്ടാവുന്നത്, ഒരു വാസ്കുലർ എൻഡോത്തീലിയം അല്ലെങ്കിൽ കാപ്പിലറി എൻഡോത്തീലിയം ഉണ്ടാവും. സോ ഈ സെൽസിന്റെ ഇടയിൽ സ്പേസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൂടെ സീപ്പ് ചെയ്ത് ഫ്ലൂയിഡ് വിൽ എൻറ്റർ ദി ആൽവിയോളി. അപ്പോൾ കാർഡിയോജനിക് കോസ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന പൾമണറി എഡിമ is due to the increased hydrostatic pressure, as a result of which intravascular fluid seeps into the alveoli. So അതാണ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ കാണുന്ന പൾമണറി എഡിമ. What we are discussing here is non-cardiogenic pulmonary edema. കാർഡിയോജനിക് കോസ് കാരണം ഉള്ള പൾമണറി എഡിമ അല്ല, അല്ലാണ്ട് some other causes which result in pulmonary edema. Mechanism is similar. ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പാത്തോഫിസിയോളജിയിൽ. ബട്ട് end result will be fluid filled within the alveoli. അതാണ് പൾമണറി എഡിമയിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. സോ നോൺ കാർഡിയോജനിക് പൾമണറി എഡിമ തന്നെയാണ് acute respiratory distress syndrome. Okay, so today we'll be discussing this acute respiratory distress syndrome or the non-cardiogenic causes of pulmonary edema, which is also synonymous with shock lung, blast lung and diffuse alveolar damage. And this is an image of an ARDS lung. ഇവിടെയൊക്കെ സംഭവിച്ചേക്കുന്ന ഈച്ച് ഓഫ് ദിസ് ആൽവിയോളി, 300 million ആൽവിയോളി ഉള്ളതിൽ ഓരോ ആൽവിയോളിയുടെ ഉള്ളിലും ഫ്ലൂയിഡ് സീപ്പിൻ ചെയ്തേക്കാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒപ്പേസിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്റേ ഇമേജിൽ.
Then moving on to the causes of non-cardiogenic pulmonary edema or ARDS. ARDS has direct causes and indirect causes. Direct causes would be the most common causes severe pneumonia. Pneumonia വന്നതിന് secondary ആയിട്ട് ARDS develop ചെയ്യാം. Pneumonia വരുമ്പോൾ തന്നെ exudates are starting to build up within the alveoli because bacteria വന്ന് ബാക്ടീരിയക്കെതിരെ ന്യൂട്രോഫിൽസിനെ നമ്മുടെ ബോഡി റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഈ ന്യൂട്രോഫിൽസും ബാക്ടീരിയ നമ്മൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇമ്മ്യൂൺ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ always end result ആയിട്ട് edema fluid or exudate will be formed. And this edema fluid or exudate fills within the alveoli. Fluid നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു alveoli കൂടെ oxygen cannot pass through into the blood vessels. അങ്ങനെ ventilation and perfusion is impaired. അങ്ങനെ oxygen ബ്ലഡിലേക്ക് കയറാണ്ടാവുമ്പോൾ saturation levels will drop. This is what happens. I'll explain it again. Don't worry. We are moving on to the causes first. So most important cause would be and most common cause would be severe pneumonia of an ARDS. Then aspiration of gastric contents. Usually when a patient has a stroke ഉണ്ടായ ഒരു patient അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും causes കൊണ്ട് maybe malignancy expand ചെയ്തത് കൊണ്ടോ വല്ലോ pharyngeal muscles ability to swallow impaired ആയി pharyngeal muscles paralyzed ആയി and the patient is having inability to swallow അങ്ങനത്തെ patientsന് they can have aspiration of gastric contents അവരുടെ ഒരു valve mechanism will be impaired. So അങ്ങനെയുള്ള patients are more prone to aspiration. So ഒരു acute insult എന്ന് usually നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു ന്യൂറോളജിക്കൽ ഇൻസൾട്ട് ആയിരിക്കും ഒരു CVA വന്ന പേഷ്യന്റ്. അതല്ലാണ്ട് ക്രോണിക്കലി ഇല്ലായിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസ് ഒരു എൽഡർലി ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിനും ഇതുപോലെ അവരുടെ swallowing mechanism will be impaired. അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യന്റ് കോമറ്റോസ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു കോസ് കൊണ്ട് മേ ബി ഒരു RTA ആയിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ മേ ബി ഒരു സഡൻ ഇൻട്രാക്രൈനൽ ബ്ലീഡ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിവിയർ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ടാണെങ്കിലും പേഷ്യന്റിന്റെ സെൻസോറിയം പോയി പേഷ്യന്റ് കോമയിൽ കിടക്കുവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് പേഷ്യന്റ് ഓൾസോ വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു swallow on his own. So due to such causes there is an increased risk of aspiration of gastric contents. അങ്ങനെ gastric contents aspirated ആയ secondary ആയിട്ട് aspiration pneumonia will develop. That too would result in ARDS. Then lung contusion. Lung contusion is trauma to the lung. ഒരു pressure trauma to the lung ആണ് lung contusion. Then near drowning. ഒരു near drowning ഉണ്ടായ പേഷ്യന്റിന്റെ alveoli മൊത്തം it will be fluid. Drown ചെയ്തപ്പോഴത്തെ വാട്ടറിലെ ആ വാട്ടർ ബോഡിയിലെ ഫ്ലൂയിഡ് ആയിരിക്കും ഉള്ളത് അവർക്കും സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് ARDS ഉണ്ടാവും. Then secondary to toxin inhalation. All this will result in ARDS. Then indirect causes. Indirect causes എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ട്ലി ലങ്ങിനല്ല ഇഞ്ചുറി വരുന്നത് ബട്ട് സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് ലങ് ഇൻവോൾവ് ആവും. ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഡയറക്ട്ലി ലങ്ങിനാണ് ഇഞ്ചുറി സിവിയർ ന്യൂമോണിയ ആണെങ്കിലും ആസ്പിറേറ്റ് ചെയ്താലും ഡ്രൗൺ ചെയ്താലും ടോക്സിൻ ഇൻഹേൽ ചെയ്താലും ഡയറക്ട്ലി ലങ്സിനാണ് ഇൻസൾട്ട് നേരിടുന്നത്. So those are the direct causes. Indirect causes would be sepsis. Sepsis is infection within the blood. Any infection that spreads to the blood. അപ്പോൾ നമ്മൾ septicemia or sepsis എന്ന് പറയും. ഏതെങ്കിലും പ്രൈമറി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡിലേക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ കയറുമ്പോഴാണ് സെപ്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ സെപ്സിസ് ക്യാൻ റിസൾട്ട് ഇൻ ARDS. Then transfusion related acute lung injury. അതാണ് ട്രാലി. Following blood transfusion in some patients. മാസീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായിട്ട് ഒരു 3-4 PRC കൺട്രോൾ ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ കയറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ അസോസിയേറ്റഡ് ലങ് ഇഞ്ചുറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. ഓൾവേസ് നമ്മൾ ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷന് ശേഷം പേഷ്യന്റിന് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം. പേഷ്യന്റ് ഇല്ലായിട്ടുള്ള ഒരു പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡയോറെറ്റിക്സ് കൊടുത്തിട്ട് വേണം അടുത്ത ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ നടത്താൻ. അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു സഡൻ ഫ്ലൂയിഡ് ഓവർലോഡ് വിത്തിൻ ദ ബോഡി. സോ transfusion associated lung injury is another cause of ARDS. Severe trauma, then burns and pancreatitis. Infection pancreatitis is most common cause of ARDS. So these are the indirect causes. Here you can see that the primary insult is to some other organ, but secondary lung is involved. That's indirect cause. So there will be sepsis, TRALI or transfusion related acute lung injury, severe trauma, burns and pancreatitis under the category of indirect causes of ARDS. And under the direct causes of ARDS, we have all these 5 causes. I hope it's clear. Now let's move on to the pathophysiology, which I had mentioned a while ago. So pathophysiology, what happens in brief is you have to remember this sentence. That is, there will be damage to capillary endothelium and alveolar epithelium. The thing marked in red is the capillary endothelium. Endothelium is the lining. Endothelium is the innermost lining of a vessel ആണ് endothelium. Capillaries ആകുമ്പോഴേക്കും only endothelium ആയിരിക്കും. Capillaries അല്ലാത്ത വലിയ ആർട്ടറീസ്, ആർട്ടീരിയോൾസ് അതിലൊക്കെ അയോട്ട പോലുള്ള ആർട്ടറി ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ endotheliumത്തിന് ശേഷം it has a muscular layer. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു ഔട്ടർ ലെയറും ഉണ്ട്. അപ്പം capillaries എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോളസ്റ്റ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആണ്. They only have an endothelial lining.
ഒരു 1 mm പോലും ഇല്ലാത്ത 1 mm ഇല്ല അത്രയും അതിലും ചെറുതാണ് എൻഡോത്തീലിയൽ ലൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. എൻഡോത്തീലിയൽ ലൈനിങ് ഉള്ള ഒരു കാപ്പിലറി ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 1 mm അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു കാപ്പിലറി. സോ കാപ്പിലറി എൻഡോത്തീലിയത്തിന് ഡാമേജ് ഉണ്ടാവുന്നു. സിമിലർലി ഈ വയലറ്റിൽ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് സിംഗിൾ ആൽവിയോളെ, ഒരു മാഗ്നിഫൈഡ് ഇമേജ് ഓഫ് ആൻ ആൽവിയോളെ ആണ്. അപ്പൊ ആൽവിയോളെ ലൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ആൽവിയോളാർ എപ്പിത്തീലിയം. ഈ രണ്ട് സ്ട്രക്ചേഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് സിംഗിൾ ലൈനിങ്ങേ ഉള്ളൂ. അതിന് എ കാപ്പിലറി ഹാസ് ഓൺലി ആൻ എൻഡോത്തീലിയൽ ലൈനിങ് ആൻഡ് an alveoli has only an epithelial lining. So എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ സിംഗിൾ ലൈനിങ് ആക്കി വെച്ചേക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ ദ ഈസ് ഓഫ് ഈസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഗ്യാസസ് ഓർ ഗ്യാസസിന്റെ ഡിഫ്യൂഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് സിംഗിൾ ലൈൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇതിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പം ബ്ലൂ ആരോസിൽ നിങ്ങൾ ഗ്രീൻ ആരോയിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് O2ന്റെ ഡിഫ്യൂഷൻ ആണ്. സോ ഓക്സിജൻ വിച്ച് വി ഇൻഹേൽ ultimately reaches every single alveoli and it diffuses easily past the alveolar epithelium and capillary endothelium and enters the blood. This is what normally happens. Once again I'll explain. നേരത്തെ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ വന്നെന്ന് തോന്നുന്നു. കാപ്പിലറി എൻഡോത്തീലിയം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ റെഡ് വരയിൽ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന രണ്ടും കാപ്പിലറി എൻഡോത്തീലിയം ആണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ സിംഗിൾ കാപ്പിലറി. സോ എൻഡോത്തീലിയൽ ലൈനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിംഗിൾ ലെയർ ലൈനിങ്ങേ ഉള്ളൂ കാപ്പിലറീസിന് ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസസ്. And alveoli ഒരു epithelial lining ഉണ്ട്. So whenever we inhale, the oxygen we inhale passes through the bronchi, bronchioles and finally through the alveolar epithelium. It crosses the capillary endothelium and finally reaches the blood. Similarly, blood ഉള്ള carbon dioxide, it diffuses back into the atmosphere. Again crossing these same two membranes, capillary endothelium, alveolar epithelium cross ചെയ്ത് പോകും. This is what normally happens during a respiration. But in case of ARDS, what happens is there will be damage to both the alveolar epithelium and the capillary endothelium at multiple sites. You can see that the endothelial lining is broken. A broken dots is that the endothelium is damaged. Similarly, alveolar epithelium damaged and it is broken. So, eppozhum nammada blood ennu parayunna blood has a fluid component. Adinte kude thanne cells undu. WBCs ഉണ്ട്, RBCs ഉണ്ട്, then plasma ഉണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനൊരു ഡാമേജ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പ്ലാസ്മ can easily leak into the alveoli. Along with that, the WBCs, അതിൽ predominantly the neutrophils. Neutrophils ആണ് immune mediators. So neutrophils, a little of the plasma will leak into the alveolus. അങ്ങനെ alveolus will be filled with fluid. ഈ full alveolയുടെ ഉള്ളിലെ ഫ്ലൂയിഡ് മൊത്തം ഈ എക്സുഡേറ്റ് ഫുള്ള് നമ്മുടെ പ്ലാസ്മ അല്ല. What next happens is എന്തെങ്കിലും ഒരു primary insult ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ. So as a result there will be infectious organism, either bacteria or virus within the alveolus. ഈ alveolusലുള്ള pathogen will react with the neutrophils. Neutrophilsum pathogenum തമ്മിലുള്ള cross reaction വന്നതിന് ശേഷം there will be, as a result of immune reaction, there will be edema fluid formation or exudate formation. ആ exudateും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് alveoli full fill ആവുന്നത്. So what happens is, as a result of damage to capillary endothelium and alveolar epithelium at multiple sites in both lungs, neutrophils and a little of the plasma will leak into the alveoli. There will be inflammatory damage. That is, neutrophils react with the pathogen, and there will be a result in inflammation. And as a result of inflammation, there will always be edema fluid formation or exudative fluid formation. Exudative fluid will fill the alveoli. അങ്ങനെ വരുമ്പം വന്ന oxygen it cannot pass through ഈ edema fluid. So oxygen അതുവഴി തന്നെ തിരിച്ച് റിട്ടേൺ ചെയ്ത് പുറത്തോട്ട് പോകും. As a result, oxygenation is impaired. Ventilation എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിജൻ ആൽവിയോള വരെ എത്തുന്നതിനാണ് വെന്റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൽവിയോളെ ക്രോസ് ചെയ്ത് ബ്ലഡിൽ കയറുന്നതിനാണ് പെർഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. So a little of the ventilation and much of the perfusion is impaired. As a result, oxygenation of blood falls. Oxygen concentration of blood falls. As a result, patient will develop hypoxemia and shortness of breath. This is what happens in ARDS. Another image showing the phases of ARDS is, you can see an alveolus here, capillary endothelium കാണാൻ പറ്റും. So when there is a cell injury, there will be damage to alveolar epithelial cells. ഈ alveolar epithelial lining ന്റെ ഇടയിലെ രണ്ട് സെൽസിനെ you have to remember. Type 1 and type 2 pneumocytes. The alveolar epithelial lining ഉള്ള രണ്ട് cells ആണ് type 1 pneumocyte and type 2 pneumocytes. ഇതിൽ type 2 pneumocytes ആണ് surfactant produce ചെയ്യുന്നത്. Surfactant is the substance that holds the alveoli together and maintains the alveoli open at the end of expiration. നമ്മൾ usually surfactant ഇല്ലാത്തൊരു membrane ആണ്. ഇപ്പൊ just imagine a balloon being inflated. ആ ബലൂണിന്റെ ഉള്ളിൽ എയർ പോകുമ്പോൾ balloon collapses. പക്ഷെ നമ്മുടെ alveoli is similar to a balloon but doesn't collapse at the end of expiration. Why? Because of the surfactant lining.
സർഫാക്ടൻ ലൈനിങ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആൽവിയോളെ റിമെയിൻ ഓപ്പൺ ഈവൻ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് എക്സ്പിറേഷൻ. അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അങ്ങനെ ആൽവിയോളെ കൊളാപ്സ് ചെയ്ത് പോകാൻ പാടില്ല അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് എക്സ്പിറേഷൻ. ആൽവിയോളർ ഡാമേജ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അപ്പം surfactants are produced by type 2 pneumocytes, and type 2 pneumocytes produce ചെയ്യുന്ന surfactant is what maintains the alveoli open at the end of expiration. So whenever there is cell injury, whenever there is an ARDS going on, അപ്പം സംഭവിക്കുന്നത് pathogen and neutrophils react ചെയ്ത് exudative fluid form ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. ആ സമയത്ത് there will be damage to type 2 pneumocytes also. Okay. ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ. അയ്യോ എനിക്ക് അറിയില്ല ചേച്ചി, ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വന്നിരുന്നതാണ്. Sorry. Okay, so just keep in mind that type 2 pneumocytes are also damaged as a result of this process. So as a result of cell injury, the alveolar capillary barrier will be damaged, and there will be increased permeability of fluid into the alveolus. Thus there will be edema fluid accumulation and inflammatory cells recruitment. Predominantly neutrophils will be recruited, and thus there will be reduced space for gas exchange, and the patient will have breathing difficulty. Such patients will need ആദ്യം നമ്മൾ non-invasive ventilation try ചെയ്ത് നോക്കും. If they are not getting better with non-invasive ventilation, we'll have to think about assisted ventilation, that is mechanical ventilation പറ്റി consider ചെയ്യേണ്ടത്. So that is what we are going to discuss next. That is the treatment of ARDS. So ARDS എന്താന്ന് പറഞ്ഞു, we discussed the pathophysiology, we discussed the causes or etiology, and also we discussed the characteristic features of ARDS. Diagnosis ആയിട്ട് there aren't any investigations as such. ഒരു clinical diagnosis ആണ് ARDS along with the X-ray findings and saturation monitoring. ഒരു clinical diagnosis ആണ്, അല്ലാണ്ട് blood test ഒന്നുമില്ല ARDS diagnose ചെയ്യാനായിട്ട്. Moving on to the treatment. We have to treat the underlying cause. We have discussed so many causes. So initially we have to treat those causes. Secondly, ARDS will get better. For pancreatitis ulla patient aane treat pancreatitis first. Pneumonia ulla patient aanengil we have to give antibiotics and control the pneumonia first. Drowning ulla patient aanengil drowning inde end result aayittulla metabolic imbalance undaattuണ്ടെങ്കിൽ അത് treat ചെയ്യണം. Along with that, we will have to give assisted ventilation. So treat the underlying cause and assess the ventilation of this patient. ഒരു aid കൊടുക്കാം, ventilatory aid കൊടുക്കാം. The most common ventilatory aid we give is oxygen supplementation with help of a mask. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ARDS patientsൽ simple O2 mask won't be enough. So majority of these patients will need invasive mechanic ventilation. Non-invasive mechanical ventilation ഏറ്റവും useful ആയിട്ടുള്ള ventilation is continuous positive airway pressure or CPAP ventilation. You might have heard of CPAP ventilation. CPAP ventilation ventilatorന്റെ തന്നെ ഒരു മോഡാണ്. Intubated അല്ലാത്ത പേഷ്യൻസിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു മോഡ് ഓഫ് വെന്റിലേഷൻ ആണ് കണ്ടിന്യൂസ് പോസിറ്റീവ് എയർവേ പ്രഷർ. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോസിറ്റീവ് പ്രഷർ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക. പോസിറ്റീവ് പ്രഷർ പുറത്തുനിന്ന് വരുമ്പോൾ കുറെ എഡിമ ഫ്ലൂയിഡ് വിൽ സീപ്പ് ബാക്ക് ഇൻ ടു ദി വാസ്കുലർ ഇൻ ടു ദി കാപ്പിലറീസ്. കാപ്പിലറീസിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ എഡിമ ഫ്ലൂയിഡിനെ പുഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് വി ഗിവ് എ പോസിറ്റീവ് പ്രഷർ. So continuous positive airway pressure or by pressure ventilation ഉണ്ട്. Inspiratory pressure, expiratory pressure determine ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന BiPAP ഉണ്ട്. So either CPAP machine or BiPAP machine try ചെയ്തിട്ട് fail ആവുകയാണെങ്കിൽ then we will have to move on to invasive mechanical ventilation. Invasive mechanical ventilation is where you intubate the ventilation and patient's ventilation is completely controlled by the ventilator. That is invasive mechanical ventilation. We intubate the patient will be intubated and he will be put on a continuous mechanical ventilation mode. As the patient improves, we'll step down the patient. Patient step down ചെയ്ത് continuous ventilation മാറ്റി intermittent spontaneous ventilation ആക്കും. പിന്നെ completely spontaneous ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് we'll extubate the patient. That is the process of mechanical ventilation. So in ARDS, majority of these patients will need such invasive ventilation. ഇൻവേസീവ് വെന്റിലേഷൻ എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം. പേഷ്യന്റിനെ ഇൻറ്റുബേറ്റ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ്ലി വെന്റിലേറ്റർ സപ്പോർട്ടിലാക്കി ഇടുന്ന വെന്റിലേഷൻ ആണ് ഇൻവേസീവ് വെന്റിലേഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെന്റിലേറ്ററിലാണ് പേഷ്യന്റ് എന്ന് നമ്മളൊരു കോമൺ ഒരു ലേമൺ ടേമിൽ പറയുമ്പോൾ അവർ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് ഇൻവേസീവ് മെക്കാനിക്കൽ വെന്റിലേഷൻ ആണ്. വെന്റിലേറ്റർ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റുബേറ്റ് ചെയ്ത പേഷ്യന്റിനും ഇൻറ്റുബേറ്റ് ചെയ്യാത്ത പേഷ്യന്റിനും വെന്റിലേറ്റർ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇൻറ്റുബേറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വെന്റിലേറ്റർ സപ്പോർട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഹൈ പ്രഷർ മാസ്ക്. ഹൈ പ്രഷർ ഫേസ് മാസ്ക് ഉണ്ട്, കണ്ടിന്യൂസ് പോസിറ്റീവ് എയർവേ പ്രഷർ കൊടുക്കുന്ന മാസ്കും ഉണ്ട്, ബൈപാപ്പ് മെഷീൻ വെച്ച് ബൈ പ്രഷർ കൊടുക്കുന്ന മാസ്കും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഹൈ പോസിറ്റീവ് പ്രഷർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ പോസിറ്റീവ് പ്രഷറിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കാരണം ആൽവിയോളുടെ ഉള്ളിലെ ഫ്ലൂയിഡ് എല്ലാം വിൽ സീപ്പ് ബാക്ക് ഇൻ ടു ദി കാപ്പിലറീസ്. അങ്ങനെ കുറച്ചൊക്കെ ARDS മാറും. പക്ഷെ സിവിയർ കേസസിൽ ദാറ്റ് വോണ്ട് ബി ഇനഫ്.
അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ we'll intubate the patient, connect him to the ventilator and put him on continuous mechanical ventilation mode. And as the patient improves, continuous mode നമ്മൾ പേഷ്യനെ ടേപ്പർ ചെയ്ത് ആദ്യം ഇന്റർമീഡിയന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോണ്ടേനിയസ് വെന്റിലേഷൻ കൊടുക്കും. പിന്നെ പേഷ്യന്റ് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ്ലി പേഷ്യന്റിന്റെ എഫേർട്ട് കൊണ്ട് റെസ്പയർ ചെയ്യുന്ന വെന്റിലേഷൻ ആണ് സ്പോണ്ടേനിയസ് മോഡ് ഓഫ് വെന്റിലേറ്റർ, ഇൻവേസീവ് മെക്കാനിക്കൽ വെന്റിലേഷൻ. ആ സ്പോണ്ടേനിയസ് മോഡും പേഷ്യന്റ് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ then we'll put him on a TPs and later on we'll extubate the patient. So ventilation is the most important strategy in ventilation, either using a positive airway pressure or an invasive method is the most important strategy in handling ARDS. And here ARDS is some things which we need to take care of is to provide a low tidal volume mechanical ventilation. What is tidal volume? Tidal volume is the volume of air we inspire during a single breath. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു സിംഗിൾ ബ്രെത്ത് എടുക്കുമ്പോൾ, സാധാ ഒരു ബ്രെത്ത് എടുക്കുമ്പോൾ എത്രമാത്രം വോളിയം നമ്മൾ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നു എയറിന്റെ, അതാണ് ടൈഡൽ വോളിയം. യൂഷ്വലി ഓൾ ഓഫ് us ഇൻസ്പയർ 500 ml of O2. O2 അല്ല, എയർന്ന് ചിന്തിക്കുക. എയറിലെ O2ന്റെ കോമ്പണന്റ് ഇസ് ഓൺലി 21%. സോ നമ്മൾ സിംഗിൾ ബ്രെത്ത്, എവറി സിംഗിൾ ബ്രെത്തിൽ വി ഇൻസ്പയർ 500 ml. ബട്ട് ഒരു ARDS വന്ന പേഷ്യന്റിന് വി ആർ നോട്ട് പ്രൊവൈഡിങ് ദിസ് 500 ml as tidal volume. Low tidal volume ആണ് നമ്മൾ അവർക്ക് സെറ്റ് ഇൻ ചെയ്യുന്നത്. How to calculate this low tidal volume? Using this conversion. For every kg we will provide 4 to 6 ml. 4 to 6 ml per kg ആണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന tidal volume. So ഒരു 50 kg പേഷ്യന്റിനാണ് it will be either 200 to 300 ആയിരിക്കും tidal volume. നമ്മൾ യൂഷ്വലി റെസ്പയർ ചെയ്യുന്ന 500 ml അല്ല we are providing only 200 to 300 ml. So low tidal volume mechanical ventilation is a crucial part of ARDS ventilation. Why do we provide low tidal volume? To prevent ventilator associated lung injury. Already the alveoli is damaged. ഇനി നമ്മൾ വെന്റിലേറ്ററിൽ high tidal volume കൂടെ കൊടുത്ത് we can't cause further damage. അതുകൊണ്ടാണ് low tidal volume mechanical ventilation. Next is adequate positive and expiratory pressure. This is where the point that I discussed earlier comes to relevance. We had discussed that type 1 and type 2 pneumocytes line the alveolar epithelium. And when there is ARDS, these pneumocytes are damaged. As a result of pneumocyte damage, there won't be any surfactant production within the alveoli. And surfactant production at the alveoli will collapse at the end of expiration. So, this positive end expiratory pressure is aimed at keeping the alveoli open during the time of expiration. Surfactant ഇല്ലാത്തത് കാരണമുള്ള കുറവ് compensate ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് we give a positive end expiratory pressure. Surfactants illa because the pneumocytes are damaged in case of ARDS. So we need to provide a positive end expiratory pressure to prevent the alveoli from collapsing at the end of expiration. അങ്ങനെ ഒരു പീപ്പ് നമ്മൾ സെറ്റ് ഇൻ ചെയ്യും. യൂഷ്വലി വെന്റിലേറ്റർ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓരോരോ നമ്മളൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് ഡേറ്റ് എൻട്രി ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഓരോ ഐക്കൺ ഉണ്ട്, ഓരോ ബട്ടൺ ഉണ്ട്. ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വി ക്യാൻ സെറ്റ് ദ ടൈഡൽ വോളിയം, വി ക്യാൻ സെറ്റ് ദ പീപ്പ്, വി ക്യാൻ സെറ്റ് എ പ്രഷർ സപ്പോർട്ട്. അങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ വെന്റിലേറ്റർ സെറ്റിംഗ്സിൽ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ യു ഹാവ് ടു കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ്. നിങ്ങൾ ഒരു ICU സെറ്റപ്പിൽ നിങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് യു വിൽ ഹാവ് ടു ഫേസ് എൻ ICU സെറ്റപ്പ്. അപ്പം യു ഷുഡ് ഹാവ് സം ഐഡിയ റിഗാർഡിംഗ് വാട്ട് ടു ഡു ഇൻ ദ ICU. അതറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ ക്ലാസ്. Then we give glucocorticoids. Mainstay of treatment is steroid therapy. Usually methylprednisolone ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. Fluid balance and electrolyte balance should be maintained. You don't have to know about the fluid and electrolyte balance in detail. Just patient hydrated ആവുക, ഓവർ ഫ്ലൂയിഡ് കൊടുക്കാതിരിക്കുക, സ്റ്റിറോയിഡ്സ് ആണെങ്കിലും കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഡോസ് വെച്ച് കൊടുക്കുക, അതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. And there are two more ventilator strategies to be discussed: ECMO and prone ventilation. ECMO is extracorporeal membrane oxygenation. It is a very expensive therapy. It's not being tried in India much. It's extracorporeal membrane oxygenation. Here what happens is the deoxygenated blood from the patient is taken into a membrane oxygenator which oxygenates the blood of the patient, and the blood again re-enters the patient. But hemodialysis നമ്മൾ harmful ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസ് കിഡ്നിന്ന് സ്ക്രീൻ ചെയ്ത് കിഡ്നീസ് ഡയാലിസിസ് മെഷീൻ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ deoxygenated blood membrane oxygenator കയറി കഴിയുമ്പോൾ the blood will get oxygenated and this blood will be transferred back into the body of the patient. That is what is extracorporeal membrane oxygenation is. But it is a very expensive therapy, not being tried much in our country. Another very cost efficient therapy which we can do is prone ventilation. Prone ventilation is nowadays being tried for COVID patients who have been admitted in the ICU.
പ്രോൺ വെന്റിലേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പേഷ്യന്റ് കമത്തി കിടക്കുക. നമ്മൾ യൂഷ്വലി കിടക്കുന്ന പൊസിഷൻ സുപ്പൈൻ, കമന്ന് കിടക്കുന്നതിനാണ് പ്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. വെൻ വി ലൈ പ്രോൺ, വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ബേസൽ ആൽവിയോളെ ഉണ്ട് ഡയഫ്രത്തിനോട് ചേർന്ന്, നമ്മുടെ ഡയഫ്രത്തിനോട് ക്ലോസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആൽവിയോളെ ആർ ദ ബേസൽ ആൽവിയോളെ. സിറ്റിംഗ് പൊസിഷനിൽ സുപ്പൈൻ പൊസിഷനിൽ ദ ഡയഫ്രം ഇസ് pushed upwards. So this basal alveoli do not take part in ventilation. When we are lying prone, the diaphragm comes down and the basal alveoli are also recruited for ventilation. So adana prone ventilation advantage. It recruits the basal alveoli for ventilation. As a result, the saturation improves and the breathlessness also improves. And prone ventilation is done, it has to be done consecutively for 12 to 16 hours. Nale use solo. 1 second, I have to attend a call. Hello, Jatish. ഉണ്ട്. എനിക്ക് മെയിൽ അയക്കാമോ? വാട്സാപ്പ് നമ്പർ. Sorry. We were discussing prone ventilation. Prone ventilation has to be done consecutively for 12 to 16 hours to observe an effect. Are you guys still there? Yes, ma'am. Okay. So that's all about ARDS. I hope you have been able to understand something. Do you have any more doubts? No, ma'am. Any doubts at all? Nothing at all. Have you understood what I have tried to convey? Yes, ma'am. Were you familiar with the topic? Idina munne breathlessness ARDS discuss cheyidittundu. Have you come across this topic before? ഇതിനു മുന്നേ ന്യൂമോണിയ അല്ലെങ്കിൽ COPD അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല മാം. ഇല്ല. സോ ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഒരു എൻട്രൻസ് പ്രിപ്പറേഷൻ ലെവൽ നോട്ട്സ് ആയിരുന്നു ഇത്. അത് ഞാൻ അതേപടി അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തതാണ്. ഐ ഹാവ് ട്രൈഡ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് സിമ്പിൾ. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ മച്ച് ഹാവ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ കിട്ടിയോ വാട്ട് ARDS ഇസ്? ARDS എന്നൊരു വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി മാം. Okay, it's just shortness of breath characterized by desaturation with X-ray showing infiltrates. Simple terms a patient presents to you with breathlessness, and this patient is having a saturation drop. Breathlessness was of acute onset and the X-ray is showing bilateral infiltrates. Appalana nammalane ARDS nu parayum. And next you have to categorize the cause. Adu cardiogenic cause aano, primarily heart in insult vannittundaya ARDS aano, adu non cardiogenic aano. അപ്പൊ പ്രൈമർലി ഹാർട്ടിന് ഇൻസൾട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായതാണെങ്കിൽ പിന്നെ ARDS എന്നല്ല നമ്മളതിനെ വിളിക്കുക, നമ്മളതിനെ കാർഡിയോജനിക് പൾമണറി എഡിമ എന്ന് വിളിക്കുക. ഹാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓക്കെ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈമർലി ഹാർട്ടിന് പ്രശ്നമില്ലാത്തൊരു പേഷ്യന്റിൽ ഇതുപോലെ ഒരു സിനാരിയോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മളതിനെ നോൺ കാർഡിയോജനിക് പൾമണറി എഡിമ ഓർ ARDS എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് വി ഡിസ്കസ് ദ കോസസ്. നോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടെ. സോ ദീസ് ആർ ദ കോസസ്. ആൻഡ് ദ പാത്തോഫിസിയോളജി. പാത്തോഫിസിയോളജി സിമ്പിൾ. ഡാമേജ് വരുന്നു, എപ്പിത്തീലിയത്തിന് എൻഡോത്തീലിയത്തിന് ഡാമേജ് വരുമ്പോൾ ബ്ലഡിനകത്തുള്ള ന്യൂട്രോഫിൽസ് എല്ലാം അങ്ങോട്ട് സീപ്പൻ ചെയ്ത് പോകും, കൂടെ കുറച്ച് പ്ലാസ്മയും കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോകും. ന്യൂട്രോഫിൽസും ബാക്ടീരിയ ആയിട്ട് പാത്തജനായിട്ട് ഇതർ ബാക്ടീരിയ ഓർ വൈറസ് പാത്തജനായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു. എഡിമ ഫ്ലൂയിഡ് ഓർ എക്സുഡേറ്റീവ് ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ടാവുന്നു. അത് ഫിൽഡ് ആയി കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഓക്സിജൻ കനോട്ട് പാസ് ഇൻ ടു ദ ബ്ലഡ് വെസൽ. ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നോൺ ഇൻവേസീവ് വെന്റിലേഷൻ ഫോളോഡ് ബൈ ഇൻവേസീവ് മെക്കാനിക്കൽ വെന്റിലേഷൻ. Always remember to treat the primary cause first. അത്രേ ഉള്ളൂ. Should I show any slides once again? ഏതൊരു സ്ലൈഡ് ഒന്നുകൂടി കാണിക്കണോ? വേണ്ട മാം. വേണ്ട. അപ്പം ശരി, എന്നാ നിർത്താം. ഓക്കെ മാം. താങ്ക് യു മാം. ശരി, ബൈ.